So why is this exercise done? Huh? He's doing quite well. Needs a little bit more practice. Huh? So stop. People are coming, or the ones who have been practicing before. What happens is everybody is wondering what are we doing with this stick? Huh? Because this is not from our days. This is coming from Chinese. And then we are not using this as a weapon. We can, but we're not using it as a weapon in our style. So why am I asking you people to do this? And if you are doing this, you mustn't just be doing there. By turn, you must come in a narrow place like this and do it. So there are two reasons. One is that my body starts moving. You see? Look at the feet. What is happening there? It looks just normal, but that is what the training is about, having very little, offering very little target to the other person. So if somebody watches from there and I'm moving like this, I'm actually giving sides all the time. That movement is important whether you have a weapon in the hand or not have it in the hand. We don't want to do like classical karate, suddenly Bharatanatyam type of movement. And I'm not trying to criticize them. I'm just saying we don't want that kind of movement, because that gives a signal to other person that you are ready to fight. I want to be on the street in a normal place and not let that signal go to the person that I am moving in a manner, not actually making him aware of what I am doing. And I am giving very little target. And then the second part is that you are doing it while not looking at the hand or the stick. And I am all the time subconsciously seeing where this part is going, where it is passing. So it is a training for my eye. That समोर बघत असताना मी बघतोय की इथून जात आहे टोक काठीचं. ते ट्रेनिंग असेल तर दुसऱ्याची काठी येत असेल, दुसऱ्याचं वेपन असेल तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला आधी दिसतं. So this is one more reason. And you see with what ease my body is moving over here. Or if I go from the other side, turn around again. You follow what I'm saying? And if you go clockwise, you can go again anti-clockwise. So this training is meant for making your target less and moving feet just like this, having the balance. So if you just wait there and ऐसे करते रहे, जोर लगा के no, that is not necessary. It is the movement, and every small muscle is moving, and the wrist is. When I was 40 years old, already the wrist was not going up to here. It was only up to here. And you will find most of people who are in normal jobs, working here and there, the hand, because you don't, when just now my granddaughter is there, and I also used to touch this here. I think every one of us, we used to touch this here, or hold this ear from this side,
And never mind how big the body was, you could still do this. And now look, my hand only goes up to here. And that is only because we start using that. So the muscle becomes stiff. When you're doing this, it's really relaxing. My Yogesh often tells me that this thing got repaired fast after he started treating, because the body is doing all kinds of movements. You understand what I'm saying? Now, let's go and open. I incorporated this. And when we start using short stick, it becomes even more important, because the body is having that kind of movement and not particular steps. लाठी करने जाओगे, दंड करने जाओगे तो में फिरता ना. And I think it's very good if you are in an open field and then you are having 10 people around you. In normal circumstances in your life, you're never going to have that kind of. You have to actually search for a ground. There is no ground around. It is always going to be parking lots like this, Gine. It's going to be confined space in urban area. That's where we live. If you are living in Warasgaon only and not going out anywhere, then it is perfect. But we are not those animals anymore. We are in trains, on highways, in multi-story buildings. So it is important that we adopt our skills to our environment. So if you remember, many times you are sat here in between, in the parking lot. So the motorcycles there are cars there are pillars there, and then you are passing, attacking without touching the pillars, without hitting the motorcycle. Now that, believe me, most of the people around cannot do it. Because हाथ चलेगा ही नहीं, because they don't know how to pass. Your body, brain, not used to that kind of going confined space. And that's what you should be doing it. So I haven't seen, when I don't come down and Tata is conducting training over here, I've never seen attacks there. And you just have to do 2 minutes, 3 minutes attack almost every second day. And taste the training hai. Those moments. हातात काय ताकद असते, मारलं तर दुसऱ्याला लागणारच आहे. But you are talking about other person having a sword, other person having a knife, and then you have only your stick. Or if you don't have a stick, then it's your hand. Because it will still work like that only. Correct or not? Huh? Only thing is you have to be sharper. So, today we are only talking about why we are using this and what you should be doing. Now, if you are doing stationary drill, so you keep on now just turning it like this. But when I'm turning, I'm all the time watching this end. I may be looking at you, but I'm watching that end where it is passing from. I'm not looking at that end, but I'm watching that end. Why? Because when I'm doing it, I can hit like this. From here, it's a hit. From here, it's a hit. So, it will go like this. So from here, I'm not showing it just now, like while I'm moving, but in my brain, I'm taking that hit out, and so that arc going up is what my brain is registering. तुम्ही नुसतंच फिरवत बसला
तर त्याचा काय उपयोग नाही. एकाच वेळेला तुम्हाला 3-4 फायदे मिळायला पाहिजे. तो इथे चाललाय, अरे ती स्वरूप सुंदर काय दिसत होती रे कालच्या मोबाईलमध्ये, ते डोक्यात चाललाय. नाहीतर हा तो बटाटे तो खायला पाहिजे होता, आज चालू आहे. बटाटे संपला आणखी दुसरं सांगितलंच नाही काय खायला. इथे लोक असेल ना तर ह्याचा मला ओनली 2% फायदा होतो. हाताचं चालू आहे तर मसल्सला येईल, पण मसल्सला पण डोकं असतं. तुमच्या ह्याच्यात सांगितलेलं आहे, वेस्टर्न ह्याच्यात नाही सांगितलेलं. म्हणून आपल्याला पाठीला डोळे असायला पाहिजे. सो हा जो पार्ट आहे तर ते तुम्ही दरवेळेला करता. मी हा अटॅक करतो, मग मी असं करून येईल, आता मी मागे जाऊन वाट काढली, पुढे जाऊन वाट काढली, आणि तो दरवेळेला मला वाट काढायलाच पाहिजे असं नाही. मसल्स तयार आहे, पण माझ्या डोक्यात असायला पाहिजे की तो वाट किती गेलाय. तुम्ही सांगा ऑनेस्टली की तुम्ही कुठे विचार करताय त्या वेळेला. काही डोक्यात नाही. आपण सगळे हुशार लोक आहेत, डॉक्टर चेष्टेने सांगत आहे. खरंच सगळे लोक, जेवढी लोक इथे आहेत ते सगळे हुशार लोक आहेत. ते असल्यानंतर त्याचं डोकं वापरून गेलं तर तुम्हाला जास्त फायदा होईल. सो ते तसंच मी जर का असं जात असेल तर मी इथून काढणार असेल तर तेव्हा इट्स अ बॅड हिट. इथे आलं असेल तुम्ही असं परत नव्हता. सो when I'm starting like this, you will think अच्छा काय जोर आहे, but if I go and इथे जोर आहे, if I take a step further and hit, आणि सगळ्या बरगड्या असं धरून तोडून टाकेल. आज ते झालं, बरगडी तुटून जाईल, उठू नाही शकणार. कळलं ना मी तुम्हाला काय म्हणतो ते. असं करून इथे जर का मारायचं असेल तर ह्या बाजूला असं जर का मारलं तर मी असं काही बघितलं नाही. आणि no matter how much he tries to move, I will catch him there. So माझ्या डोक्यामध्ये असं असायला पाहिजे की मी असं केलं तर इथून मी जाऊ शकतो. असं फिरवत होतो की नाही, आता असं फिरवत होतो की नाही. सो इथे आल्यानंतर मी त्याच फ्लोमध्ये जायला पाहिजे. आणि मी तसं काढून दाखवलं नाही तर माझ्या डोक्यात पाहिजे की अरे ये जगह मी इधर आ गए, इथं आले तर इथं मारतो. तर माझ्या हाताला नुसतं डोक्यात आलं की हात करून टाकणार मार. तसंच ह्याच्यामध्ये मी जागा बदलू शकतो, एकदमच स्थिती जाऊ शकतो. आणि जर ताकदीत न म्हणजे हात कंफर्टेबल वळते ना त्याच्यामध्ये. I'm now 78 kilos. त्याच्या मागे वजन आहे. सो सिरियस डॅमेज कॅन आपण कुठेही लागलं तरी, डोक्याला लागलं तर ते मरेलच, तोडून टाकेल. मानबीज सगळं चुकून जाईल. सो इथून जात असेल तर मला, मी तुझ्याकडे बघत असेल तर मी ह्याच्या छातीवर मारतो हे माझ्या डोक्यात पाहिजे, ते तिथूनच जात. कळतंय का मी किती सहजपणे इथून त्याच्यात ट्रान्झिशन होत आहे. हे तुम्ही असा डोक्यात विचार करून ही काठी वापरलीत ना तर त्याचा तुम्हाला ॲक्च्युली फायदा होणार आहे. आणि यू डोंट नीड एनीबडी एल्स.
स्वतःच्या काठीने नुसतंच फिरवत बसलं, लोक म्हणतात काय वेळ लागले करत बसलं, तर काय एक्सरसाइज पण नाही. एक्सरसाइज आहे याचं 1 पाऊंड वजन नाही त्याचं. आणि तुम्ही सगळं पेरिफरीवर 1 पाऊंडांनी करताय, विच इज ॲक्च्युली गुड एक्सरसाइज. तसंच दुसरं जे आहे, अँड दिस आय लेट्स से रिअलाइज some 2, 3, 4 years ago, जेव्हा ही डॅमेज झालं होतं आणि हात वर जाईना, सो वी आर डुईंग एक्सरसाइज. आणि इथे येऊन इथे थांबतो. सो आय कॅन 1, 2, 3, 4, 5. So I can do 40, 50 like that now also. What is important is that it hits really back here. कशासाठी? तर see the back. It is when you are doing नमस्कार, तुम्हाला ही जी स्थिती असते नमस्कार घालताना, तीच मी इथे 40 वेळा आणतो. कळलं का मी काय म्हणतोय ते? तसं आणि हात स्ट्रेच, कारण मला इथे मारायची असेल का तर हात इथे करून जातच नाही, हात स्ट्रेचच व्हायला पाहिजे. सो आणि मग येताना I'm coming and stopping here. This you can do it slow speed also. Also same story. इथे येऊन ते बरोबर याला हॉरिझॉन्टल असायला पाहिजे, हेच थांबायला पाहिजे. सो आय गो लाईक दिस. आता ती हॉरिझॉन्टल आणायची असेल तर माझ्या हाईटला सुद्धा मला खाली व्हावं लागतं. लॉट ऑफ पीपल जास्त वजन झाल्यामुळे, आणखी कारणामुळे गुडघ्याचे त्रास आहे, वागता येत नाही आहे, गुडघ्याला त्रास होतोय. तूच सांगितलं होतं गुडघ्याचा त्रास. सो तुला गुडघ्याचा त्रासातून बाहेर जायचं असेल तर चांगली स्थिती घ्या. आणखीन 40 पण श्वास सोडायचा आहे आणि असं फास्ट करायचं जरूर नाही. असं करून मी असं आणलं तरी श्वास तेच घ्या. ही सबंध बैठक घातली आणि इथपर्यंत आलं तरी इट्स द सेम एक्सरसाइज. सो इफ यू अंडरस्टँड दिस थिंग्स अँड देन डू इट, तर तुम्हाला 3-3 तास एक्सरसाइज करण्याचं 2 तास एक्सरसाइज काही जरूर नसतं. तुम्ही काही एक्सरसाइज करून 5-10 मिनिटामध्ये सगळं ते करू. ह्याच्यावर जर का एक्सरसाइज करत असेल तर बरोबर 20 मिनिटात सगळं होऊन जातं. रिपिटेशन्स आफ्टर रिपिटेशन्स, 40-40च्या रिपिटेशन्स, 50-50च्या रिपिटेशन्स सहज करता येईल आणि ते 20 मिनिटात सगळं होतं, सगळे मुवमेंट्स. चलो स्टॉप.